Supposing that there is one function and that function I am simply denoting with f of x. The meaning of f of x is nothing but it is an expression involving only one variable which is denoted by x. So f of x is nothing but it is a function involving the single variable. This function is going to satisfy two important properties. One is that function must be single valued. The meaning of single valued means whenever you substitute the value of x, it should give only one particular value. ఒకటే value గనక ఇస్తే that type of function you call it as single valued. And apart from this particular property, it has to satisfy one more is it should be periodic. So we know that a function is said to be periodic means the same value should be repeated during the regular interval of time. So mathematically you can say that f of x it is exactly equal to some f of x plus t అన్నట్టుగా రాస్తారు. అంటే even though if you are going to change the x value to x plus t, again it is going to give the same value of the function. So such type of property you are calling it as a periodic property. So here I am supposing that a single valued periodic function and that is defined in the interval. That interval I am denoting with c to c plus 2 pi, where c stands for it is any constant, any real number. So whenever this function is defined on this particular interval and this is represented in a particular form, that means if you are going to write the given function in a series, that series it is looking like f of x is exactly equal to a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity. You are writing an into cos nx plus b suffix n sin nx. So if any function represented in this particular form, that type of expression you are calling it as Fourier series, where Fourier is nothing but it is the name of the mathematician. Here the values of a0, an and bn, these are generally said to be Fourier coefficients, and those values can be calculated by using a formula. That formula was given by a famous mathematician Euler. It's the name of the mathematician. So as per that Euler, a0 can be calculated just by 1 divided by pi. You are just writing integral, it is c to c plus 2 pi. Just you can write f of x dx. This is the formula to calculate the a0 value. Similarly, you can calculate an. This can be taken as 1 by pi integral c to c plus 2 pi, and this you can write it as f of x into cos nx. It is the formula to find out an. Similarly, you can calculate bn. This is nothing but 1 by pi integral c to c plus 2 pi. Just you can write f of x into sin nx dx. So these are the different principles in order to calculate the Fourier coefficients a0, an and bn. So if you are going to have little bit of idea on the integration, you can directly construct the Fourier series of the given function. And in order to construct the Fourier series, it has to satisfy certain important conditions. The conditions, once again I repeat you, the conditions are nothing but one is it should be single valued. So compulsory it is going to give you only one particular value corresponding to the function. Second property is nothing but that should be a periodic function. Periodic means it has to repeat the same value during the regular interval of time. Under that condition only you call it as periodic. And apart from these two conditions, we are going to have one more condition is that function f of x that should be integrable. అంటే మనం దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి. Under that condition only you can construct the Fourier series. Suppose the given function is not integrable, మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయడానికి వీలు లేదనుకోండి, in that case you cannot construct Fourier series. And one more last condition is also there. That condition is
it should give only a finite value. అంటే మనకి ఇచ్చిన ఏదైతే ఫంక్షన్ ఉంటుందో ఆ ఫంక్షన్ ని సింప్లిఫై చేస్తే ఒక ఫైనైట్ వాల్యూ రావాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ఫినైట్. అండర్ దీస్ 4 conditions you are going to construct Fourier series, and these conditions that was given by a famous mathematician Dirichlet. So ikkada Fourier series construction cheyali anante basically we have taken a formula for given function, and in that the coefficients can be calculated by using Euler principles a0, an and bn, and even in order to construct Fourier series it has to satisfy 4 conditions. Those 4 conditions were given by a famous mathematician Dirichlet. So Fourier series, it is the combination work of Fourier, Euler and Dirichlet. Combination of these 3 mathematicians, they have invented one particular series. We are calling it as Fourier series. Normally when you are thinking about this Fourier series, that can be useful in electrical engineering. So electrical dantlo maximum you can use this Fourier series. Not only in electrical, even it can also be applied in mechanics, and you can say that in vibrations. అంటే సిరీస్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఫ్లో మెకానిక్స్, ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ కానీ సాలిడ్ మెకానిక్స్ కానీ అలాంటి వాటిల్లో మాక్సిమం వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఫోరియర్ సిరీస్. ఈవెన్ ఇన్ ద సివిల్ సైడ్ ఆల్సో యూ కెన్ అప్లై దిస్ వన్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే యాంప్లిఫైయర్ కానీ రెక్టిఫైయర్ కానీ ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ మనం చేంజెస్ జరగడానికి అంటే వేవ్ మోషన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో, వేవ్ మోషన్ టైప్లో ఏదైతే ఉంటుందో అంటే సౌండ్స్లలో మీకు సౌండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సౌండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్. దట్ ప్రాపగేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్ ఓన్లీ. So that different characteristics that can be studied by applying Fourier series. So very simple, a function will be given and asking to construct the Fourier series. Immediately this is the formula in order to find out Fourier series, where you need to find out only a0, an and bn. Those 3 coefficients you are directly substituting in the formula that gives you Fourier series of the given function. But remember that that function has to satisfy 4 conditions. It should be single valued, periodic, integrable, should give the finite value. Under these 4 conditions only you are constructing the Fourier series, and these conditions were given by Dirichlet, whereas the coefficients were given by Euler. So using this, now we directly enter into the problems. So meanwhile you just write down the definition for Fourier series. Write down Fourier series. Fourier series దాంట్లో రాసేయండి. Fourier series, a single valued periodic function, a single valued periodic function f of x, periodic function f of x defined on within the bracket c comma c plus 2 pi, defined on that interval c to c plus 2 pi is represented in the following form, is called Fourier series. It is the name of the mathematician, Fourier series. Fourier కాదు ఇది, Fourier, F-O-U-R-I-E-R, Fourier series. Next line, you write down this formula, f of x equal to a0 by 2 అంటే a0 by 2 plus summation symbol n equal to 1 to infinity
within the brackets an cos nx plus bn sin nx, bn sin nx, where a naught comma an and bn, a naught an bn are called Fourier coefficients, are called Fourier coefficients, Fourier coefficients, Fourier coefficients, full stop. These are calculated by the following formulae. These are calculated by the following formulae given by Euler. You write down the spelling, capital E U L E R, Euler, given by Euler. Next line, write down A naught equal to, this is the formula, A naught equal to 1 divided by pi ఇంటిగ్రల్ C2 C plus 2 pi. మనకి ఇంటర్వల్ ఏదైతే ఇస్తారో ఆ ఇంటర్వల్లోనే మనం డిఫైన్ చేయాలి. C2 C plus 2 pi f of x dx. an equal to a suffix n equal to 1 by pi integral C2 C plus 2 pi f of x cos nx dx, cos nx dx. bn equal to 1 by pi integral C2 C plus 2 pi f of x into sin nx dx, sin nx dx, where c is a real number. C is a real number. C is a real number. Next line. The Fourier series is constructed. The Fourier series is constructed under the following conditions. The Fourier series is constructed under the following conditions. Under the following conditions. Under the following conditions given by, you write this mathematician name, Dirichlet, D-I-R-I-C-H-L-E-T, given by Dirichlet. Next line, number 1, first condition. First condition. The function is single valued. The function is single valued. Next condition. The function is periodic. The function is periodic. That is it gives same value. It gives same value over the regular interval of. It gives the same value over the regular interval of time. Over the regular interval of time. That is f of x equal to f of x plus t. After certain time, again it is going to give you the same value. Such type of function you call it as periodic function. Next, third condition. The function is integrable. The function is integrable. The function is integrable. Last condition. The function is finite. The function is finite. The function is finite.
నెక్స్ట్ లైన్. నోట్ అని ఒకటి రాయండి, మీకు చిన్న ఐడియా ఇస్తాను. ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్లోకి ఎంటర్ కావాలంటే వీ రిక్వైర్ కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. నోట్ cos n pi. What is the value of cos n pi? This can be taken as -1 whole power n. This is the standard rule. Sin n pi undanukondi, this value is always equal to 0. Always equal to 0. Next line. మీకు ఐడియా ఉందా? ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఆల్రెడీ నేను లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో చెప్పాను. e power ax cos bx dx, integral of this value. What is the principle for this? E power ax by a square plus b square, a cos bx plus b sin bx అని ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఎందుకంటే ఇవి మనకు ఐడియా ఉండాలి. Similarly, you can go for e power ax into sin bx dx. So we have a standard formula, e power ax by a square plus b square. It is a sin bx minus b cos bx. ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసాం. ఇది కొంచెం ఐడియా ఉంటే మనం కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు దట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. రైట్, ఏం లేదు, మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తారు. Corresponding to that function, you are simply calculating a0, an and bn. Those values directly substituted in Fourier series formula. So that gives you your answer. Right. Now you take one problem. Find Fourier series. Find Fourier series of f of x equal to e power minus x in 0 less than or equal to x less than or equal to 2 pi. So they have given a function and a corresponding interval. Definitely they are going to give you function and interval, and you are constructing Fourier series. So first you write down what they have given. Given f of x is equal to e power minus x, and interval is nothing but it is 0 less than or equal to x less than or equal to 2 pi. So function interval. Next line. Fourier series is given by so you are writing a formula corresponding Fourier series. F of x, it is equal to, the standard formula is a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity. Call it as only summation, don't call it as sigma. And it is of an cos nx plus bn sin nx. This is the formula. So where now you are calculating one by one, you need to have the formula of a0, an and bn. So you just write down a0 formula. So as per Euler principle, a0 is nothing but 1 by pi integral c to c plus 2 pi, standard is f of x dx. So this is equal to, just I am writing the same formula, 1 by pi integral. So what about the interval? Here it is given in the problem. The interval they have given, x is lying in between 0 to 2 pi. Edaithe interval istaro, you write down that limits only, 0 to 2 pi. And what is your f of x they have given? F of x is nothing but e power minus x dx. So do the simplification, 1 by pi. So integral of e power minus x, same e power minus x divided by minus. So you are substituting 0 to 2 pi, you are substituting.
So this is nothing but minus 1 by pi, because minus is the constant term. So I'm substituting e power minus upper limit 2 pi and minus, when you substitute x equal to 0, e power 0 is nothing but 1. Or I can write this value can be taken as 1 by pi into 1 minus e power minus 2 pi. So this is the first coefficient a naught. It is very simple. Whatever may be the problem, a naught is very simple to calculate. Only the problem is an and bn. So an is, it is 1 by pi as per the principle. C2 c plus 2 pi. The principle is f of x into cos nx dx. It's a standard formula. This is equal to 1 divided by pi integral. So what are the limits now? మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఏదైతే లిమిట్స్ ఇస్తారో అదే లిమిట్స్ రాయండి. 0 to 2 pi. f of x means e power minus x. That cos nx you are keeping as it is dx. Now this is equal to 1 divided by pi. Look at this integral. It is looking like e power ax into cos bx dx type లో ఉంది. Here what is the a value? E power ax. A is nothing but minus 1. Cos bx అన్నారు. B value is nothing but n. So I'm just substituting that particular information. Just now I have given in the note e power ax cos bx integral is e power ax by a square plus b square. I'm just writing the same e to the power of a. A means minus 1 into x divided by a square at a minus 1 square plus b square n square into a cos. So it is a means minus 1 a cos bx అంటే nx plus b sin అంటే n sin bx అని అన్నారు అంటే nx. I'm using the same principle here in order to get the value, and here x limits are 0 to 2 pi. So here a value is nothing but minus 1, b value is n. So I'm applying the same principle in order to write down the value. Now you do a simplification. So it becomes 1 divided by pi. First you do the simplification. E power minus x divided by minus 1 whole square is 1. 1 plus n square. And we have here minus cos nx plus n sin nx. So there you are completely substituting the limits 0 to 2 pi. So when I go to upper limit 1 by pi, this is e power x ekkadaithe untundo, there you are writing the upper limit. So e power minus x daggara 2 pi divided by 1 plus n square into minus cos n into x daggara 2 pi అని రాయండి, and plus n into sin n into x daggara 2 pi. So upper limit is over. Coming to minus lower limit, x equal to 0 and e power 0 is 1. 1 divided by 1 plus n square, and I am substituting minus cos n into 0. Cos 0 is nothing but minus. Cos 0 is 1. ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్, ప్లస్ n into sin n into 0. Sin 0 value is 0. Just upper limit minus lower limit. So do the simplification for this. It is equal to 1 divided by pi. So e power minus 2 pi divided by 1 plus n square. So what about this value? Cos n pi type lo undi. What is the formula for cos n pi? So ikkada etla ante cos n pi manaku already formula undi. What is the formula for cos n pi? Cos n pi, its value is nothing but minus 1 whole power n. కాకపోతే ఇక్కడ n అనే దగ్గర n ఇంటూ 2 అని ఉంది, అంటే 2n అని ఉంది. అంటే n దగ్గర 2n కనుక రాస్తే minus 1 whole power 2n is always it is giving the value 1 only. సో డెఫినెట్ గా 1 ఉంటుంది కాబట్టి ఆ minus 1 రాసేయండి. ప్లస్ n ఇంటూ వాట్ ఈస్ sin n pi వాల్యూ? Sin n pi వాల్యూ is always equal to 0. వాట్ ఎవర్ మే బి ద n వాల్యూ. అది ఈవెన్ కావచ్చు, వాడు కావచ్చు, ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా జీరోనే కాబట్టి సో n into that becomes 0. And minus 1 divided by 1 plus n square, we have only here it is minus 1.
Just I am substituting the values only. So 1 divided by pi, I am getting the final answer. So minus e power minus 2 pi divided by 1 plus 1 by n square. The first term is over, minus into minus plus. So 1 divided by 1 plus n square. So finally, if I take 1 divided by 1 plus n square is common, so that 1 by pi, you are getting 1 minus e power minus 2 pi. This is the final simplification for an. So till now we calculated a naught and an. Similarly, you can go for bn. So the last coefficient I am calculating, and bn, the formula is 1 by pi integral c to c plus 2 pi. You are writing f of x into sine nx dx. So directly 1 divided by pi integral. As per the problem, our limits are 0 to 2 pi. So f of x means e power minus x. That sine nx you are keeping as it is of dx. So this is equal to 1 divided by pi. Again we have the integral type e power ax into sine bx type lo undi. So e power ax anante formula e power a into x divided by a square plus b square. Akkada b ante n square into a sin a ante minus 1 sin bx ante a sin nx. That is a sin bx minus b rasi cos bx and raster. I am just substituting only a and b values here. And here the x limits are 0 to 2 pi. I am using the formula. So it is equal to 1 by pi. So finally e power minus x by 1 plus n square. So we have here minus sin nx minus n into cos nx. So right here the limits 0 to 2 pi. Now I am substituting your upper limit minus lower limit. So this becomes 1 divided by pi. So I am substituting directly e power minus 2 pi by 1 plus n square and minus, shall I write directly, minus sin n into 2 pi. Sin n pi ఏది వచ్చినా గానీ 0 minus n into cos n pi. ఈవెన్ కనుక ఉంటే 1 అని రాయాలి, ఆడ్ ఉంటే -1 అని రాయాలి. సో cos n into 2 pi ఈవెన్ కాబట్టి it becomes here it is 1 upper limit. So upper limit is over. Minus e power x equal to 0 రాయండి. It becomes 1 divided by 1 plus n square. I am substituting x equal to 0. Sin 0 value 0 minus n into cos 0 value is 1. So upper limit minus lower limit. That becomes 1 divided by pi. So direct simplification. So minus e power minus 2 pi divided by 1 plus n square into n, and minus into minus plus n divided by 1 plus 1 by n square. Or I can write n divided by 1 plus n square if I take common. So 1 by pi as it is, 1 minus e power minus 2 pi. So this is the final simplification for Bn. So we have calculated all the coefficients a0, an and bn. Now directly, now you can substitute in the formula. So therefore f of x, it is equal to, as per the formula, a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. So there you are substituting. So this implies your f of x is nothing but e power minus x. A0, what is the value you calculated? A0. That A0 value is 1 by pi into 1 minus e power minus 2 pi. That value you are substituting. So 1 by 2 it is constant into A0 value 1 by pi into 1 minus e power minus 2 pi. Only A0 plus summation n equal to 1 to infinity an. We have calculated an value. It is
1 plus 1 by n square, that I am just taking total an value, and here you can just substitute that value directly. So here it is an. This is of your an. So totally now I can say that an summation total it is outside. So an into cos nx and రాయాలి అంటే cos nx plus now we need to write down bn value. So bn value already we have calculated. Its value is మనం ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసామో ఆ వాల్యూస్ తీసుకొస్తున్నారు. So that you can substitute here your bn value. So just an and bn I am substituting here. So bn into sin nx అని రాయాలి. సో దిస్ sin nx ఇది మొత్తం మనకు కావాల్సిన ఫంక్షన్. అంటే ఇప్పుడు అన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అంతే, దాని వేరే ఏం లేదు. యూ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ యువర్ ఏఎన్ వాల్యూ, ఏ నాట్ వాల్యూ అంటే బిఎన్ వాల్యూ, అక్కడ ఏదైతే వస్తుందో అదే అన్నట్టు మనకి. దాన్ని మళ్ళీ ఏం సింప్లిఫై చేయకండి, యూ జస్ట్ కీప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఫోరియర్ సిరీస్. మనకు ఆ ఫార్ములా గుర్తుంటే సరిపోతుంది, ఇవన్నీ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్, యూ రైట్ డౌన్ ద సేమ్ సొల్యూషన్. ఫంక్షన్ ఈస్ గివెన్ అండ్ ఫస్ట్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఫోరియర్ సిరీస్. కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేయరా సార్ స్క్రీన్. మనకు మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటి అని అంటే యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఏ నాట్, ఏఎన్ అండ్ బిఎన్ అంతే. ఓకేనా, సరిపోతుందా ఇది? ఓకే సార్. కొంచెం చూడడానికి లెంతీ అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమాటిక్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ. సార్ మనకు కాస్ ఎన్ పై అంటే -1 హోల్ స్క్వేర్ సార్, ఎన్ అంటే 2 సార్? అవునవును, ఎప్పుడైనా కానీ ఎన్ ఇంటూ 2 పై అంటే ఈవెన్ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు కాస్కి ఎప్పుడైనా కానీ 1 అని అవుతుంది, ఆడ్ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం -1 అవుతుంది. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎన్ ఇంటూ 2 పై అని ఉంది అంటే 2n అన్నట్టు, అది ఈవెన్ ఫంక్షన్. So our main target is whenever a problem is given, a function it should be given and along with interval. Based on those two, directly you are constructing Fourier series. Construction in the sense you are just finding a naught, an, bn values. Just you calculate and directly substitute in your formula. Even substituting the limits also, you should be very careful. Upper limit minus of lower limit.
cos n pi, it is always -1 whole power n. ఈవెన్ అయితే 1 అవుతుంది, ఆడ్ అన్నప్పుడు -1 అవుతుంది. sin n pi, whether it is even or odd, it is always equal to 0. మనకి ఏవైతే వాల్యూస్ వస్తున్నాయో ఆ వాల్యూస్ని తీసుకెళ్ళి ఫంక్షన్లో రాస్తారు. Guarantee in the long answer you are expecting this problem. Just you look onto the procedure, that's it. Only the integration part is important here. మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది అంతే. Shall I take the next problem? ఓకే, ఎవరైనా కంప్లీట్ కనుక చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం చేశాను. కన్స్ట్రక్ట్ Fourier series. Construct Fourier series for f of x equal to only x in 0 less than x less than 2 pi. So they have given one interval and a corresponding function and asking to construct Fourier series. Same steps, same procedure. సో డైరెక్ట్గా నేను రాసేస్తున్న సొల్యూషన్లో మనకు ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, ఇంటర్వల్ ఉంది. Fourier series is given by, first you write down the standard formula. It is f of x equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. So now you are calculating, where write down your first a0 formula. The standard formula is 1 by pi integral c to c plus 2 pi f of x dx. So first you write down the standard formula, then only you are moving to your given limits. Integral, what are the limits here? X limits ఎట్లా ఉన్నాయి? 0 to 2 pi sir. అక్కడ ఈక్వల్ టు ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా మనం 0 to 2 pi అని రాస్తారు. f of x అంటే ఏంటి ఇక్కడ? What is your f of x? Only x. ఇంతకుముందు only x dx. So this is equal to 1 divided by pi. What is integral of x? Integral of x square by 2. So x limits 0 to 2 pi. So మనకి దాంట్లో కాన్స్టెంట్ ఉంది. So that by 2 you can take it out of the integral. So it is equal to 1 divided by 2 pi అవుతుంది. So directly if I write upper limit, x square అని ఉంది కాబట్టి 4 pi square అవుతుంది upper limit minus 0. So ఫైనల్గా 2 ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి this 2 and here it is 2 2s. So directly you are getting ఒక పై కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుందమ్మా. ఇక్కడ ఉన్న పై and here pi is cancelled. So what is the final answer for this? We have only 2 pi. a0 తొందరగా అయిపోతుంది. Now you are moving to an. So an principle is 1 by pi integral c to c plus 2 pi. It is f of x into cos nx dx.
So it is equal to 1 by pi as per the problem. The limits are 0 to 2 pi. F of x means here it is x, and that cos nx dx you can keep as it is. So ఇంత ముందంటే e power ax cos bx type లో ఉంది కాబట్టి ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేశారు. Now it is not looking in the same model. So 1 divided by pi. So it is nothing but uv integration. That means integration by parts. So x you keep as it is. Cos integration is nothing but sin nx అని ఉంది. nx మళ్ళీ x కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ n ఉంది కాబట్టి డివైడెడ్ బై n అని రాస్తారు. సో కాస్ ఇంటిగ్రేషన్. అట్లాగే మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఈజ్ 1. మళ్ళీ కాస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి? సైన్ ఎన్ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ డిఎక్స్. సో ఎక్స్ లిమిట్స్ 0 to 2 pi. uv integration, u into integral of v minus integral of derivative of u into integral of v అన్నట్టు. అది ప్రిన్సిపల్. So it is equal to 1 divided by pi. First you do the simplification. X by n, it is sin nx minus that 1 by n you are keeping outside. Sin nx integration minus అవుతుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ మైనస్ ఉన్నది ప్లస్ అవుతుంది. కాస్ nx డివైడెడ్ బై మళ్ళీ n అవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్. సో ఎక్స్ లిమిట్స్ 0 to 2 pi. సో సబ్స్టిట్యూట్ యువర్ అప్పర్ లిమిట్ ఫస్ట్. సో ఎక్స్ దగ్గర నేను ఏమని రాస్తానంటే 2 pi by n sin n into 2 pi అప్పర్ లిమిట్. sin n into 2 pi ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ 0 ప్లస్ 1 by n ఉంది, ఇంకొక n కూడా ఉంది కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ 1 by n స్క్వేర్ cos n into 2 pi. What is cos n into 2 pi? It is always 1. Even value కాబట్టి 1. Minus go for x equal to 0. ఫస్ట్ టర్మ్ 0. సెకండ్ దానికి రండి, మైనస్ అంటున్నారు. సో 1 by n స్క్వేర్ అవుతుంది. cos n into 0. cos 0 value is 1. Upper limit minus lower limit. So on simplification you are getting 1 divided by pi. So first one is 0. We have only 1 by n square and 1 by n square minus that is also 1 by n square. So same value undi kabatti directly you can say that this is equal to 0. So an value for this particular problem is equal to 0. Now you are moving to another value is there, last value bn. So try to find out that bn value. It's an integral 1 divided by pi integral c to c plus 2 pi. It becomes f of x into sin nx dx. So it is equal to 1 divided by pi integral as per the problem. The limits 0 to 2 pi. F of x means x and it is sin nx. It is of dx. So again uv integration. So it is 1 by pi. So same x you keep as it is. Sin integration ante minus అవుతుంది. cos nx by n minus integral of x derivative 1 మళ్ళీ sin integration అంటే మైనస్ అంటే ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది. cos nx divided by n, it is of dx. So your x limits 0 to 2 pi. So it becomes 1 divided by pi. So minus x by n. Here we have only cos nx and this plus 1 by n, it is constant. Integral of again cos nx. Cos integration is nothing but sin nx divided by n అవుతుంది. So limits 0 to 2 pi. Now you substitute your upper limit minus of lower limit. X దగ్గర అంటే minus 2 pi by n into cos n into 2 pi. It is 1 plus 1 by n ఉంది కాబట్టి 1 by n square sin n into 2 pi. It is 0. Upper limit is over. Next minus of x equal to 0 రాయండి. 0 into cos 0 అంటే మొత్తానికి అది 0. అట్లాగే నెక్స్ట్ ఇది కూడా sin 0 అన్నప్పుడు 0 అవుతుంది. So finally you are getting 1 by pi. We have here it is మనకి మిగిలింది ఏంటి అంటే 2 pi divided by n మిగిలింది.
సో యూ కెన్ క్యాన్సల్ దట్ పై. సో పై వాల్యూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మనకు మిగిలిన ఆన్సర్ ఏంటి, -2/n అని వచ్చింది. సో till now we calculated a0, an and bn. So therefore I am substituting in the formula f of x, it is equal to a0/2 plus summation n equal to 1 to infinity, it is an cos nx plus bn sin nx. So it is equal to 1/2, you keep aside, and what is your f of x value, it is x. So a0 మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు a0 ఏమొచ్చిందో చూడండి, your a0 value is 2π. So that a0 value I am substituting 2π plus summation n equal to 1 to infinity. So an, what we calculated an value is 0. సో మనం ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసామో అదే వాల్యూ 0. ఆ కాస్ ఎన్ఎక్స్ అలాగే రాసేయండి. అండ్ బిఎన్ వాల్యూ మనం ఆల్రెడీ బిఎన్ వాల్యూ -2/n, సో ఇంటూ సైన్ ఎన్ఎక్స్, ఓన్లీ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద వాల్యూస్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి వీ హ్యావ్ పై ప్లస్ సమేషన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు 1 to infinity, 0 ఇంటూ కాస్ అని అంటే మొత్తం 0, మనకు మిగిలింది -2/n into sin nx. So this is the final simplification of your Fourier series. So ఇక్కడ ఏం లేదు, మనకు ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు you are trying to calculate the coefficients a0, an and bn. Yes, write down. కొంచెం ఓపిక ఉండాలి, ఓపిక ఉంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది. మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో కోఎఫిషియంట్స్ అంటే a0 ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ సింప్లెస్ట్ వన్. కొంచెం కష్టపడాల్సింది an అండ్ bn. సార్ ఇక్కడ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ 1 into sin nx అంటే nx బై ఇంకో n ఉంటాయి కదా సార్, అక్కడ ఈ n sin nx కి రాసుకున్నామా సార్ మనం? ఇక్కడది అక్కడ n ఉంది కదా సార్, మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఇంకో n వస్తుందా సార్ అక్కడ? అవును, ఈ 1/n అందుకే పక్కకు రాశాను కదా నేను. 1/n ఇంటూ ఇది తీసుకొచ్చి పక్కకు పెట్టేసి ఓన్లీ సైన్ దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేశాను నేను. మళ్ళీ మనకు ఊరికే సైన్ ఎక్స్ అని ఉంటేనో డైరెక్ట్ గా -cos x అని రాయొచ్చు. అక్కడ సైన్ nx అని ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ -cos nx బై n అని ఉంటుంది. అట్లా మీకు యూవీ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమైనా ప్రాబ్లం అనిపిస్తే నేను ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ రాయమన్నా రాస్తాను. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ యూవీ డిఎక్స్, ఇట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ u integral of v dx minus integral of
డెరివేటివ్ ఆఫ్ u అన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ u డాష్ అని పెట్టి మళ్ళీ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ pdx అని పెడతారు. ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ dx. ఇది ఈ రెండు సేమ్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. టోటల్లీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ కూడా మనం యూవి ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం. అదొక్కటి కొంచెం మళ్ళీ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకేనా? మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ని అక్కడ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, సరిపోతుంది. So I give you one more. Find Fourier series. Find Fourier series of కొంచెం డిఫరెంట్ ఇస్తాను. f of x equal to x minus pi. f of x equal to x minus pi in లిమిట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే -pi లెస్ దాన్ x లెస్ దాన్ pi అని ఉంది. కొంచెం వెరైటీ టైప్. చేయగలుగుతారా ఇది? ఈ ప్రాబ్లం చేయగలుగుతారు అంటే ఏం కాదు. ఆర్ మీకు ఏమైనా ఐడియా ఇవ్వాలి అని అంటే కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ దిస్? f of x equal to x minus pi into that value is given limits -pi to pi. సో డైరెక్ట్గా నేను క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నా. కన్సిడర్ a0 ఫార్ములా 1/pi ఇంటిగ్రల్ c to c plus 2pi f of x dx. So this is equal to 1 divided by pi. So what about your limits now? Your limits -pi to pi. అక్కడ లిమిట్స్ ఎట్లా ఇస్తే అట్లా. f of x అంటే ఏమి ఇచ్చారు? x minus pi. It is of dx. So now this is equal to 1 divided by pi. So do the integration. X integration is x square by 2 minus pi integration అంటే pi పక్క పెడితే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 x అవుతుంది. సో x లిమిట్స్ -pi to pi. సో కొంచెం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. 1 divided by pi, అప్పర్ లిమిట్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ హియర్ pi square by 2 మైనస్ పై అలాగే ఉంటుంది. ఎక్స్ దగ్గర పై అని రాస్తారు. అట్లాగే మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇస్తారు, -pi రాయాలి. అంటే -pi హోల్ స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది. పై ఇంటూ మళ్ళీ లోవర్ లిమిట్ -pi.
upper limit minus of lower limit. So 1 divided by pi, it is pi square by 2 minus pi into pi is nothing but pi square, and minus pi whole square అని అంటే అది ప్లస్ అవుతుంది, అంటే మైనస్ అట్లాగే ఉంటుంది, పై స్క్వేర్ బై 2 అవుతుంది. అట్లాగే దానికి మైనస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే మైనస్ పై స్క్వేర్ అవుతుంది. ఏం లేదు, అక్కడ జస్ట్ అక్కడ సింప్లిఫికేషన్ చూడండి. సో మనకి ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చూడండి. ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయా? ఇక్కడ పై స్క్వేర్ బై 2 పై స్క్వేర్ బై 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మైనస్ పై స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 బై పై, ఇది మైనస్ 2 పై స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ ఒకదాన్ని కనుక క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు వచ్చేది మైనస్ 2 పై అన్నట్టు. ఇది A0 వాల్యూ. మీకు ఒక్క జస్ట్ ఇక్కడ ఏఎన్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నది చెప్తాను నేను. సో ఏఎన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఏఎన్ 1 by pi integral c to c plus 2 pi, it becomes f of x into cos nx dx. So it is equal to 1 divided by pi integral, our limits minus pi to pi. So f of x is nothing but x minus pi, and cos nx you keep as it is, nx dx. So again here you are using uv integration. సో యూవి ఇంటిగ్రేషన్ అన్నప్పుడు ఈ 1 by pi అలాగే ఉంటుంది. ఎక్స్ మైనస్ పై ఫస్ట్ యూ రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. కాస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సైన్ ఎన్ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ డెరివేటివ్, ఎక్స్ తోటి డెరివేటివ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి 1 అవుతుంది, పై డెరివేటివ్ ఈజ్ 0, డెరివేటివ్ 0. అక్కడ కాస్ ఇంటిగ్రేషన్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది? సైన్ ఎన్ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ డిఎక్స్. కొంచెం లిమిట్స్ చూడండి జాగ్రత్తగా, మైనస్ పై టు పై. సో దీన్ని ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేయండి. 1 by pi, సో యు ఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్ మైనస్ పై బై ఎన్ ఉంటుంది, ఆ సైన్ ఎన్ఎక్స్ అలాగే రాశాను, మైనస్ ఆ 1 by n ఐఎమ్ టేకింగ్ అవుట్ సైడ్. సైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుందో చూడండి, మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ప్లస్ అయ్యి cos nx divided by n. So your limits minus pi to pi. దాన్ని ఇప్పుడు కొంచెం లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా నేను. సో లిమిట్స్ రాసేటప్పుడు 1 by pi, ఇఫ్ ఐ రైట్ x ఈక్వల్ టు అప్పర్ లిమిట్ పై, పై మైనస్ పై అంటే ఇది ఓవరాల్ ఇది మొత్తం 0 అవుతుంది, ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై ఇది n స్క్వేర్ ఉంటుంది, కాస్ ఎన్ ఇంటూ పై, ఇక్కడ 2 పై లేదు, n ఇంటూ పై, కాస్ ఎన్ పై ఫార్ములా ఈజ్ మైనస్ 1 హోల్ పవర్ ఎన్, అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ ఓవర్, మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పై రాయండి. సో ఇక్కడ మైనస్ పై అంటే మైనస్ 2 పై డివైడెడ్ బై ఎన్ అవుతుంది, సైన్ ఎన్ ఇంటూ మైనస్ పై రాస్తారు. సో ఇది అప్పర్ లిమిట్, ఇది లోవర్ లిమిట్ మైనస్. సో ఈ వాల్యూ రాశాను నేను, ఫస్ట్ది అయిపోయింది. మళ్ళీ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎన్ స్క్వేర్ అని రాసేసి కాస్ ఎన్ ఇంటూ మైనస్ పై, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్. సో ఇట్ ఈస్ 1 by pi, it is 0, and here we are having 1 by n square minus 1 whole power n, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, 2 pi by n సైన్ ఎన్ ఇంటూ మైనస్ పై, సైన్ థీటా, సైన్ మైనస్ థీటా అని ఏమని రాయొచ్చు? మైనస్ సైన్ థీటా అని రాయొచ్చు. కాబట్టి సైన్ ఎన్ పై ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0, సైన్ ఎన్ పై ఈజ్ 0 ఆల్వేస్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై ఎన్ స్క్వేర్, వాట్ ఈస్ కాస్ మైనస్ థీటా? కాస్ మైనస్ థీటా కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ కాస్ థీటా ఓన్లీ. సో కాస్ ఎన్ పై వాల్యూ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ కాస్ ఎన్ పై అంటే మైనస్ 1 హోల్ పవర్ ఎన్. ఇక్కడ రీజన్ రాయండి, సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఈజ్ మైనస్ సైన్ థీటా, అట్లాగే కాస్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఈజ్ ఓన్లీ కాస్ థీటా. సో ఆ ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్ చేశారు, దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏం మిగిలింది చూడండి, లాస్ట్కి ఏఎన్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 1 by pi. మనకు మిగిలింది ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1 by n స్క్వేర్ మైనస్ 1 హోల్ పవర్ n, ఇది కూడా మైనస్, ఇది ఎట్లాగో 0నే కాబట్టి సో ఓవరాల్గా మనకి
0 వస్తుంది. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ 0. సేమ్ అదే మోడల్లో you try to find out bn value because time is over. So you just calculate bn. సేమ్ ఇదే మోడల్లో చేయండి. 1 by pi ఇంటిగ్రల్ c to c plus 2 pi it is f of x into sin nx dx అని వస్తుంది. నేను దీని లాస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నా. యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్స్ లాస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ -2/n అని వస్తుంది. ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి. డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో ఒక్కసారి ఆ కాన్స్టెంట్స్ అన్ని తెలిసిన తర్వాత therefore you are substituting in the formula. It is a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. So there I am substituting that value. 1 by 2 you keep as it is. a0 we have already calculated. Your a0 value is -2 pi. So it is -2 pi and plus summation n equal to 1 to infinity. So what about your an value? అది 0. ఇంతకుముందు మనం చేసాం cos nx and bn value -2/n sin nx అవుతుంది. జస్ట్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. అది క్యాన్సిల్ అయిపోయి -π ప్లస్ సమేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity. ఇది ఓవరాల్ 0 -2/n into sin nx. This is the final simplification corresponding to your given problem. ఇది ఒక్కటి చేయండి. bn అనేది నేను డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇచ్చాను. యూ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ bn వాల్యూ. నోట్స్ పీడిఎఫ్ షేర్ చేయండి సార్.